Pale ulipo siku hii ya 12 ya mwezi Machi mwaka 2023, nikitumai kwamba kwa namna hiyo kokote kule uliko upo tisti kuhakikisha kwamba unapokea taarifa zetu hapa katika Upeo Wa TV47. Na bila shaka hii ni siku ya ukumbi wa siasa, pale ambapo huwa tunaangazia masuala mbalimbali ambayo yanakuhusu, masuala ambayo yanahusu serikali na vile vile siasa zozote zile kwa jumla. Na tayari mgeni wangu yupo studioni. Mheshimiwa Mbui, how are you? Very well. Karibu sana katika studio za TV47. Upo tayari kwa mjadala wa siku ya leo? Kabisa. Na bila shaka kwa namna hiyo, kama alivyosema yeye mwenyewe, yupo tayari. Na katika kipindi cha dakika 15 nitakuwepo hapa kwa habari na baadaye nitaingia kwa mjadala. Lakini kwa sasa haya ndio yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika Upeo Wa TV47. Hatima ya polisi kuelekea nchini Haiti yaibua hisia mseto baada ya waziri mkuu wa taifa hilo kujiuzulu, huku akiweka bayana mkataba baina yake na Rais William Ruto hapa jijini Nairobi. Ufichuzi wa matumizi tata ya fedha za umma waibuka, asking why they were reallocating the 9.8 billion. Mdhibiti wa bajeti akielezea kuwa shilingi takriban bilioni 10.3 zinakosa uhalisia. Na watu zaidi ya 20 wanaswa kwa madai ya kushiriki uuzaji wa pombe haramu eneo la Muthurwa na Roysambu hapa jijini Nairobi. Then we will be everywhere starting today and going forward. Karibu tuandamane popote pale ulipo. Jina langu ni Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ya ishara yupo Catherine Simalowe. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Moja kwa moja ni kwa waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry amejiuzulu kufuatia wiki za vurugu kutoka kwa magenge ambayo yamekuwa yakivamia ofisi za serikali miongoni mwa maeneo mengine. Ariel alitangaza kujiuzulu Jumatatu, na kufuatia kujiuzulu kwa Ariel kunaibua hisia mseto kuhusiana na hatima ya maafisa wa polisi 100 ambao watatumwa nchini humo kudumisha usalama. Hatua ya Ariel inajiri wiki chache tu baada ya ziara yake nchini alikofanyia mkutano na Rais William Ruto kuhusu kuwatuma maafisa wa polisi katika mpango unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ili kupambana na magenge yenye silaha hatari. Hatima ya polisi kutumwa nchini Haiti ingali na sintofahamu. Jumatatu, waziri mkuu wa zamani wa Haiti Ariel Henry alitangaza kujiuzulu kwake kama waziri mkuu wa nchi ya Haiti inayokabiliwa na machafuko kufuatia vurumai zinazoendeshwa na magenge yenye silaha hatari. Ariel akimaliza utawala wake wa miaka mitatu, kiongozi huyo alichukua hatamu za uongozi mwaka 2021 baada ya kuuawa kwa Rais Jovenel Moise. Kabla ya Ariel kujiuzulu, alizuru Kenya kutia saini makubaliano ya kutuma maafisa 1000 wa polisi wa Kenya kurejesha hali ya usalama ambayo serikali yake ilipoteza udhibiti wake. And I want to say from Kenya, we are ready for this deployment. We did this appeal and you step up and you said we want to help Haiti. We want to exercise a solidarity with you. Jumatatu, waziri Kithure Kindiki alifichua kuwa mpango wa Haiti unaoongozwa na Kenya, ambayo kwa sasa imetatizika, ulikuwa katika hatua za mwisho za kuwatuma maafisa hao. Kenyan police officers will be just part of the multinational security mission in Haiti. Kenya is the lead nation, but there are so many other countries that have pledged to contribute troops. Katika hotuba yake, Kindiki amefichua zaidi kuwa mipango mingine yote inayohusiana na kupeleka vitengo maalum vya polisi ilikuwa imekamilika, ikiwemo makubaliano ya utumiaji nguvu, uzingativu wa sheria na hatua nyingine za utekelezaji wa operesheni hiyo. The designation of the Prime Minister Ariel, has no legal implication whatsoever if you look at it from that perspective. Much as it's resigned, yes, the kind of signing that did happen between Kenya and Haiti still holds. Wiki chache zilizopita, mashambulizi ya makundi yenye silaha yameripotiwa kuzidi katika mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, tayari hali ya dharura ikiwa imetangazwa nchini humo. As especially a force that is going to lead this intervention. And as I said in different fora, Kenya in this particular situation, being nudged on the shoulders by the big brother, the US of A, has got to be very keen to answer these questions, especially with regards to the force protection of our men
that are now being optimized to go into this environment. Ripoti zikionyesha tayari wawakilishi kutoka serikali ya Haiti, makundi ya upinzani, sekta binafsi miongoni mwa washikadau wengine wamefanya kikao cha kujadili uongozi wa taifa hilo. Mwige William, TV47. Asante sana Mwige William kwa taarifa hiyo. Na zaidi watu 20 wamekamatwa leo katika eneo la Muthurwa hapa jijini Nairobi na pombe ya haramu iliyokuwa ikiuzwa kinyume cha sheria. Inakisiwa kuwa eneo la Roysambu, Nairobi. Kamishna wa kaunti hiyo, kamishna wa kaunti ndogo ya Starehe John Kisang akiapa kukabiliana vikali na janga hilo ambalo limetajwa kuwa la uhalifu na serikali. Kwenye operesheni ya kumaliza pombe haramu, zaidi ya watu 20 wanaodaiwa kuendeleza biashara ya pombe haramu walikamatwa katika eneo la Muthurwa, huku vilabu vikifungwa Roysambu kwenye operesheni iliyoendelezwa na maafisa wa usalama. Kulingana na John Kisang ambaye ni naibu kamishna wa Starehe, operesheni hiyo ambayo ilianza asubuhi ilifaulu na kuwezesha kunasa na kuharibu lita 200 ya busaa, kreti 8 ya pombe haramu na kilo 60 ya mbegu za bangi. So in total, we bought 2,400 liters of mitini dawa, 200 liters of busa. We confiscated about 8 cartons of second generation and also 8 crates of second generation alcohol and 60 kilos of cannabis sativa seeds, commonly known as bank. Kulingana na Kisanga, pombe hiyo imewaacha wengi wakiwa warahibu, huku idadi kubwa ya walioathirika ikiwa ni vijana. There are people who are dependent now on this because it has taken toll of their lives and their energy. So we have a lot of people suffering, especially the youth, and you can see some few women and men who now they cannot do anything, they cannot fend for themselves because they are dependent on the drugs. Kwa upande wake, OCPD wa Central Doris Kemei amewaonya wale wote wanaoendeleza biashara ya pombe haramu kuwa watakabiliwa vikali, huku akiwataka maafisa wa polisi kuendelea na jukumu la kumaliza pombe haramu. And I want to send a very stern warning to everyone within Simbindi. We don't have any place for this kind of a business. Anything illegal, illicit brew, second generation alcohol, we have no space whatsoever for such kind of a business, and this must go as a warning. Hatua hii inajiri huku waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki akiwahakikishia wauzaji wote wa pombe haramu kwamba operesheni hii itaendelea bila huruma kote nchini. So I thought we should just agree. If you want to waste time with court, it's fine. There's no problem. But this one, we will not back off. If we back off, we don't have Kenya for tomorrow, and it will be very irresponsible. Nelson Mwareza, TV47. Namna zaidi ya wanafunzi 500 kutoka shule ya upili ya Chepsaita kaunti ya Uasin Gishu watanufaika na zaidi ya shilingi milioni 68 kupitia mradi wa M-Pesa Foundation. Mwanasiasa na msaidizi wa Rais William Ruto, Faruk Kibet, amewahakikishia wakazi kuwa atahakikisha wanafunzi wamepata elimu bora. Akizungumza katika shule hiyo ya Chepsaita pamoja na viongozi wengine, Kibet amesema kuwa yeyote atakayepatikana akiiweka hatarini elimu ya wanafunzi atachukuliwa hatua kali za sheria. Aidha, wakfu wa M-Pesa umesema kuwa utahakikisha kuwa miundo msingi imewekwa ili kuboresha mazingira ya kuendeleza masomo. Mpango huu unakusudiwa kufanikishwa katika kaunti zote 47. Watoto wenu watakuja kuwa katika ramani ya nchi ya Kenya vile Kingi yuko sasa. Maneno ya pombe si tutaanza kukemea kabisa hapa. Na njia ya kukemea pombe ni wakati watoto wanaenda kusoma. Na mimi natoa changamoto kwa nyinyi watoto shule. Musome na mjifunze pia kufanya activities kwa shule. Watoto wakifaulu tuwalipie school fees, ndio next year watoto wasihangaike hapa hii area. Na vile rais anataka ni kwamba sehemu hii lazima watoto wasome vizuri. Ni ya wiki 9. Manake yule mwanakandarasi contractor ametuambia kwamba ndani ya wiki 9 mnamo mwezi wa 9
hili jengo litakuwa limekamilika na litakuwa linatumika na watoto wetu. Tukiondoka huko ni kwa hospitali ya Mama Lucy imekanusha madai kuwa kuna mtoto aliyeibiwa pamoja na hospitali hiyo katika hospitali hiyo mapema wiki hii. Hii ni baada ya video kusambaa mitandaoni na kudai kuwa mama mmoja aliyekuwa amejifungua pacha alipoteza mtoto mmoja, na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Mutuku, ni kwa usimamizi wa hospitali hiyo umesisitiza kuwa mwanamke huyo alijifungua mtoto mmoja tu na wala sio pacha. Katika video hii ambayo imekuwa ikisambaa mitandaoni takriban siku 3 zilizopita, wanawake kutoka hospitali ya Mama Lucy wanasikika kupaza sauti wakililia haki kwa madai kuwa mama mmoja alijifungua pacha ila mtoto wao mmoja alitoweka ghafla katika hospitali hiyo. Jumanne ya leo, usimamizi wa hospitali hiyo ya Mama Lucy umevunja kimya chake kuhusu swala hili na kusisitiza kuwa ni mtoto mmoja pekee aliyezalishwa kwa njia ya upasuaji. That video clip that is going around is misplaced, is inaccurate, is untrue, of which we are not certain what the aim and the agenda is. Kwa kutumia kamera za kisiri za CCTV, familia hiyo ilipata ujuzi kuhusu yaliyojiri siku ambapo mama huyo alijifungua, na hapo ndipo babake mtoto alionekana kuridhishwa na uchunguzi huo na kukiri kuwa mkewe alikuwa amejifungua mtoto mmoja, kwani hawakuwa wamefanya ukaguzi wa kimatibabu wakati ambapo mkewe alikuwa mjamzito. Hapa katikati huwa confusion inakuwa ni mingi, lakini mimi mwenyewe nimesimama, nimefuatilia, nimepata ukweli ya kwamba mtoto ni wa kike na ni mmoja. Usimamizi wa bodi ya hospitali ya Mama Lucy wakiongozwa naye mwenyekiti wa bodi hiyo Doris Kemunto wanasema kuwa mama huyo alisafirishwa katika hospitali hiyo alipohitaji matibabu ya dharura, na ukaguzi ulifichua kuwa alikuwa anatarajia mtoto mmoja pekee. Ultrasound was done which revealed a single live intrauterine pregnancy at 30 weeks and 6 days. So this was not corresponding to her gestation by dates, and hence we added her diagnosis of fetal growth restriction. Hospitali ya Mama Lucy imekumbwa na utata mara kwa mara, hususan swala la utepetevu wa kimatibabu, swala ambalo lililazimu serikali ya kaunti ya Nairobi kuidhinisha bodi mpya mwezi wa Aprili mwaka jana. Elizabeth Mutuku, TV47, Nairobi. Asante sana Elizabeth kwa taarifa hiyo. Na mshukiwa wa uhalifu alipigwa risasi na kuuliwa na polisi katika makabiliano makali kati ya polisi na genge la majambazi 6 katika eneo la Kikuyu, kaunti ya Kiambu usiku wa kuamkia leo. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Kikuyu akiwaomba wasimamizi wa vituo vya afya kuripoti mgonjwa yeyote aliye na majeraha ya risasi kwa polisi ili kusaidia katika kumkamata. Ni matukio ya kushangaza ya uhalifu katika eneo la Regen, Kikuyu, kaunti ya Kiambu. Anis Konagi, mlinzi wa jumba hili, akitazama mabaki ya uhalifu wa majambazi waliovamia mmoja wa mpangaji wake. Wakanileta wakaniingiza kwa nyumba ya tenant, tukiwa na tenant na familia yake. Hapo ndo akashika akaanza kutupiga. Akasema tutoe pesa kwa account watumie. Tukaiza wakatubibia masimu. Leshal ambaye ni mhasiriwa anaelezea alivyokuwa akifuatwa na watu asiwajua alipokuwa akitoka kazini kabla ya uvamizi huo. I really had the worst 15 minutes of my lifetime. So they terrorized us inside. There were around 6 guys. Apparently when I got to the gate, there was a vehicle that was trailing me behind. So the robbers managed to enter the gate as I was parking. So they clobbered the caretaker, brought the caretaker to my home. Akidhibitisha kisa hichi, Ronald Kirui, kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Kikuyu, amesema kuwa mhalifu mmoja aliuliwa katika makabiliano hayo, huku wenzake 5 wakitoroka na majeraha ya risasi. When they reached this place, those robbers fired on them, and an exchange of fire ensued. That led to one of the robbers fatally being injured. We suspect the other robbers who managed to escape, they escaped with bullet injuries. And we want to ask any hospital who suspect any patient with gunshot wounds to report to police. Anastasia Mkabi, TV47.
Namna mdhibiti wa bajeti ya serikali Daktari Margaret Nyakango amefichua kuwa kuna njama ya ufujaji wa mabilioni ya pesa katika baadhi ya idara za serikali ambazo zimetengewa upya bajeti yake ili kugharimia madeni. Mojawapo ya idara hizo ambazo zimemulikwa na idara ya nyumba ambayo imetengewa bilioni 9.8 kwa ajili ya mradi wa nyumba za bei nafuu kulipia madeni ambayo idara hiyo imekataa kufichua katika ripoti yake, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Apollo Kama. Kwa mara nyingine tena, mdhibiti wa bajeti ya serikali Daktari Margaret Nyakango amefichua njama ya uvujaji pesa katika idara za serikali ambazo zimetenga upya bajeti yake bila kutoa sababu kamili. Nyakango aliyefika mbele ya kamati ya fedha akimulika idara ya nyumba kwa kutenga bajeti yake upya na kuhamisha bajeti yake ya shilingi bilioni 9.8 hadi mradi wa nyumba za bei nafuu kugharamia madeni, huku idara hiyo ikikataa kujibu maswali. I confirm here and now that I wrote not once but twice to the State Department of Housing asking why they were reallocating the 9.8 billion. This money was supposed to go to National Housing Corporation, and instead it was taken to this affordable housing. I asked for the details and I was not provided with these details. I was told it was to settle pending bills. Nayo idara ya uzalishaji mimea ikimulikwa kwa kutenga shilingi milioni 75 kupigana na nzige kwa kipindi cha kuanzia mwezi Julai hadi Disemba mwaka wa kifedha wa 2023. Nayo idara ya magereza vilevile ikimulikwa kwa kutenga upya shilingi milioni 217 vilevile kugharamia madeni. It looks like there are some things which are being done by National Treasury and they are hiding under the cover. They only disclose what suits you, but the main details are hiding from you. What I'm picking, that we have a system in our government where some individuals or some quarters of financial BFM practitioners seem to withhold some very essential information from you only for you to come and read as third party like the way we are now discussing. Mdhibiti wa bajeti sasa nalitaka bunge kufanya marekebisho sheria ya ofisi yake upya ili kumpa nguvu zaidi kuchunga pesa za umma pamoja na hazina ambazo ziko nje ya mfuko wa kitaifa. Apollo Kama, TV47. Utekelezwaji wa mpango wa elimu ya JSS huenda ukakumbwa na changamoto kutokana na upungufu wa bajeti ya shilingi bilioni 20. Haya ni kwa mjibu wa mbunge wa Mandera Kusini Abdul Haran, ambaye pia ni mwanachama wa kamati ya elimu bungeni, akitaja kuwa endapo swala hilo halitashughulikiwa mapema huenda likawa changamoto zaidi. Ni miaka miwili sasa tangu utekelezaji wa shule za sekondari msingi maarufu JSS kuanza, ila utekelezaji huo umekumbwa na changamoto si haba, kuanzia uhaba wa walimu wa JSS unaoshuhudiwa, ukosefu wa miundombinu, hadi mkanganyiko kwenye mtaala. Madarasa yetu ni machache. Tuna wanafunzi takriban 800 na tuna madarasa 12. Therefore our classes are just overwhelmed. Kando na uhaba wa miundombinu inayohusisha madarasa na maabara, ukosefu wa vitabu vya ziada pia ni mojawapo ya changamoto inayokumba utekelezaji wa elimu ya JSS, walimu sasa wakilazimika kutumia mbinu mbadala kufanikisha masomo madarasani. We have a challenge with some textbooks that are missing. Some of the textbooks received in some classes are fewer than the learners we have. There's a class we received 95 textbooks out of 420 learners. What we are normally doing, we are advising our teachers to use the curriculum design as they teach in class, which is a bit quite hard. Aidha, kumeshuhudiwa mkanganyiko kwenye mtaala na hususan katika kuwatathmini wanafunzi wa JSS, wadau wakisema kuwa wazo lenyewe ni bora, ila utekelezaji wake umeonekana kama kupanda mchongoma ambao kushuka kwake ni ngoma. Tathmini unashindwa ufanye kwa njia gani? Kwa sababu wakati mmoja serikali wakasema kwamba tathmini iwe maswali yawe na viteuzi, maswali yasiwe na viteuzi na kadhalika. Hatimaye mwishowe katika grade ya 6 walileta katika ule mtihani ama tathmini ya kitaifa wakaweka viteuzi. Sasa wakati mwingine tunajipata katika njia panda, tutumie njia ile ile
ama tutumie njia isiyo viteuzi. Na licha ya serikali kusisitiza kuwa utekelezaji wa JSS unaendelea kama ulivyoratibiwa, washikadau wa elimu wanahofia kuwa huenda elimu hiyo ya JSS ikatatizika pakubwa kufuatia ukosefu wa ufadhili wake. Shule za junior secondary capitation iko na upungufu ya bilioni 20. 20 billion. Na unataka wanafunzi wa kwende transition ya 100%. So kitu Wakenya wengi pengine hawataelewa kwa sasa na watakuja kuelewa baadaye ni kwamba elimu ya junior secondary iko kwa ICU. na tusipofanya jambo sahihi tutakuwa tunaizika hivi karibuni. Wito sasa umetolewa kwa serikali kuboresha miundombinu endapo ina nia ya kufanikisha elimu ya JSS. Andrin Kilemi, TV 47. Michezoni ni kwa bingwa wa mara 13 wa ligi kuu ya soka nchini AFC Leopards wameadhimisha miaka 60 tangu klabu hiyo ianzishwe kama njia mojawapo ya kusherehekea siku 60 za mashabiki wa AFC Leopards. Timu ya kinadada ya wanawake walitembelea kituo cha watoto cha Shangilia Watoto wa Afrika. Kando na hayo, kikosi hicho cha wachezaji chipukizi waliandaa mechi baina yao na kituo cha wanafunzi spesheli cha Nile Special Pupils. The club has won the league 13 times, has won the Eastern Central 5 times. We have not featured in Africa. So the theme of FC at 60 is to make sure that we reflect, all of us as FC key stakeholders, from fans, members, players, former officials, everybody, so that we ask ourselves, what is this that is ailing us? We cannot have our own training ground. We cannot win an African title. We were ahead of the Zamaleks, of the Enilalis. We were ahead of Yanga, Simba. But all of a sudden, they seem to be miles away. So at 60, it is a time for reflection. Also, we are calling out for the leadership and the team, the fans and the team to work in unity, because there is power in unity. And if we work together and we have a conversation on how to propel this team forward, we will be able to get the answers. Namna waziri wa michezo wa Babu na Mwamba leo mchana ametaja kamati itakayowakilisha wanariadha katika michezo ya mashindano ya Olimpiki yatakayofanyika jijini Paris mwaka huu. Katika mkutano uliofanyika kwenye jumba la Talanta Hela jijini Nairobi, baadhi ya waliotajwa ni rais wa kamati ya Olimpiki nchini Paul Tergat, katibu mkuu Francis Mutuku na Elid Kananu. Has the following terms of reference. We are calling it the preparatory and management team for the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games. The team will play the following roles. Number one, they'll oversee the preparation and participation of Team Kenya in the Olympic and Paralympic Games in Paris, France 2024. They'll review work plans, budgets, and any other relevant proposals from the National Olympic Committee and Kenya National Paralympic Committee for that purpose. This team will also review and approve the final list of athletes that are to participate in the Olympic and Paralympic Games in Paris, France 2024. And finally, the team will provide financial oversight. So 3 things that we were looking at as a team of experts was, number one, it's important to note that these